Hello everyone, today we are going to practice a topic for Luxembourgish Sproochentest and the topic is Gebuertsdeeg or birthdays. The first question is, when is Ihr Geburtstag? When is your birthday? And you can reply it as, my Geburtstag ist der 25. Dezember oder es sind der 25. Dezember geboren. My birthday is on 25th December or I am born on 25th December. Wie feiert ihr gern Ihr Geburtstag? How do you like to celebrate your birthday? Es gehe für mein Geburtstag mit meiner Frau an mein Lieblingsrestaurant. I go for my birthday with my wife to my favorite restaurant. Was sind Ihr best respektive Geburtstag Erinnerung? What is your best and worst birthday memory? What is your best and worst birthday memories? The last year sind ich mit meiner Frau und Bekannten für mein Geburtstag nach Vietnam gegangen. Last year I went with my wife for vacation on my birthday to Vietnam. That is mein best Geburtstagserinnerung. That is my best memory of birthday. And einmal, one time war ich along auf der Gar für mein Geburtstag. One time I was alone on a railway station for my birthday. That was the letzte Geburtstagserinnerung. That was the worst memory of my birthday. Next question, what is Ihr Meinung know the best in Alter? In your opinion, what is the best age? Für mich als beste Alter wo 5 bis 15. For me, best age is from 5 to 15. Wir sind immer glücklich, als spielen den ganzen Tag. We are always happy and playing all the time. Next question is, wie Geburtstag gefeiert, wo dir hier kommt? How are birthday celebrated from where you come from? Ich komme aus Indien. I come from India. Wir haben immer Geburtstag groß gefeiert. We always celebrate our birthday in grand way. Mit music, a good essen. With music and good food. Wir kriegen viel Kado. We get many gifts. Wir essen Kuch am Oven mit Freunden und Familie. We eat cake in the evening with friends and family. Kennt ihr special Geburtstag tradition aus Ihren Ländern? Do you know a special birthday tradition from other countries? Simply you can say, ich kenne kein special Geburtstagstradition. Or you can say, ich habe an engem Buch gelesen. I have read in a book. Das Leid a Canada, that people from Canada, the person die Geburtstag huet butter op the news smearen. On the birthday, people rub butter on nose. That is grease nose. That is called grease nose. SVS our net of that voras. I don't know why that is so. What is the best kado den dir sie für Ihr Geburtstag gekriegt? What is the best birthday present that you have ever received? For my last Geburtstag huet meine Frau ein Ticket für Vietnam gebucht. For my last birthday, my wife bought ticket for Vietnam for us. That was the best kado für my Geburtstag. That was the best present for my birthday. Wie dir klingt wat, hun Ihr älter Geburtstag für ich organisiert? When you were young, did your parents celebrated birthday for you? Organized birthday parties for you? Jo, meine Eltern hun all Jahr a fest für mein Geburtstag organisiert. Yes, my parent organized birthday parties for me every year. This is 14 years alvar until I was 14 years old. Do I know what is that name? After that, I didn't want it anymore. Do I know when is mein age party organisiert? After that, I organized my own birthday parties. Erinnert dir ich immer an Geburtstag von Ihr Friend? Do you always remember birthday of your friend? Dag is vergessen of the Geburtstags von mein Kollegen. I always forget birthday of my colleague. Dafür, so, ich schreibe mir all Geburtstags immer an der Kalender Handy. I always write all birthdays on the calendar on my phone. Organisiert ihr Geburtstagfeste für Ihr Friend oder Kenner? Are you organizing birthday parties for your friend or children? Nee, ich organisiere Geburtstagparty nem für meine Frau sei Geburtstag. No, I organize birthday party only for my wife on her birthday. Wie viel Kado kauft ihr ungefähr pro Jahr? How many gifts do you buy approximately every year?
Es Sie bist wit, hoe is viel Geschwister. I am married and I have many siblings. Es sind die ganze Zeit am Gang kadun ze kaufen. I am all the time going to buy gifts. Es gibt so es kaufen also 20 Gebuertsdeeg kadun. I think that I buy every year 20 birthday gifts. What is the dearest Gebuertsdeeg party won der here in Hood? What is the most expensive birthday party that you have heard of? Then dearest cadeau, the most expensive present. Wij is jong when I was young. Hun is irgendwo gelesen, I have read somewhere, dass Sultan an Dubai en Gebuertsdeeg party für ball 30 Millionen Dollar für sich selber organisiert hat. That King of Dubai or Prince of Dubai on birthday party spent nearly $30 million for organizing that party. Okay, so this is all for this topic. If you want more speaking material, then just email to us. Thank you. Bye.